hei mauri ora. E ki nei te kōrero ko matariki te kaitō I te hunga pakeke ki te pō. Koutou e moho nei ki tēnei ngāoko. O te kākahu taratara e haere nei ki roto I a tātou. Tērā ia o te kuia o rungo o kahotea. Ki runga I taku hua o roto o Ngāti Haua. Ka toru ngā mate o roto o te wiki kua pahure tata nei. Ko matariki hunga nui. Ko matariki te tahu o te tau. Nō reira haere mai tātou. I te mea ko tēnei te wiki o matariki mo te praere ko te hararei. Hararei nā te kāwanatanga o Aotearoa I whakarite. Tai huapea. Ko I nā pō nei, ko te pautūtanga o pipiri. Kei rungo o te kuiti I tēnei ata, tētehi parakuihi. E whakanui nei I ngā huatanga o te wā. Nō rere kia tau I honga manakitanga ki runga. Ki te hunga o raro o te kapua pauri. Ki te hunga e parakuihi ana, mai te roa o te pō, ki ngā huatanga e tatamai nei mo matariki. Welcome everybody to this Te Nehenehenui RMC Karakia on the 22nd of June, 2022, following the longest night of the year, the winter solstice, te pautūtanga o pipiri. My understanding for us of Ngāti Maniapoto is that this was the signal of the beginning of the whare wānanga season. And the tohunga and their acolytes, their students, their aspiring tohunga would gather at their whare wānanga for pautūtanga, or te pautūtanga o pipiri. And matariki formed a part of their wānanga. So I have to say that when I was a child, we knew of matariki, especially with te paki o matariki, te tohu o te kingitanga. But other than that, there wasn't much said or done with our old people in Otorohanga and Pirongia. But certainly matariki was known, except we didn't have a hautapu for matariki when I was a child. And these things coming back, I suspect that in the whare wānanga, they would have had something of a hautapu, or would have had something to recognise in their whare wānanga the importance of matariki. But I'm excited that the government of Aotearoa, New Zealand, have set aside this day as a special day, and the week building up to matariki. I don't know about you fellas, but by crikey, it's been busy already with so many things happening, and the interest of every New Zealander, from young children right through to old people, with this thing called matariki, and how this will be a real discovery for many of us. I recall my friend and colleague, Professor Rangi Mātāmua, asking me, so what does Maniapoto do about matariki? And I said to him, you're asking the wrong fella, I don't know. But as we're building the understanding with both Māori and Pākehā, with Maniapoto, Waikato, Tainui, and further afield, it's very exciting. So welcome to an exciting karakia this morning, because I know that the other presenters this morning will have their own matariki reflection. Te hau mauri ora. Kauri kia koe Maria.
Tihei mauri ora ki a tātou katoa, nau mai te hotoke, nau mai te maike, nau mai te makariri, nau mai a hine takurua, nau mai te pautūtanga o pipiri, nau mai te wā nanga tēnā koe taku pāpā o tira koutou katoa, kua whakapiripiri mai I roto I te mahano te wā ki tēnei o ngā karakia o Maniapoto. Ko tā tātou hiwene mo te ata nei, ngā whakamoemuti. Kia wai te tahi ai tātou. Ngā whakamoemiti, whakawhetā e hue mō ngā manakitanga ki te iwi e tau nei. Ko koe te piringa, ka puta ki te oranga, e te ariki pai marire, e te ariki pai marire. Tēnā tātou. Ko taku inoe o te wā me ki e pāne ki tēnei mea te mate. Aha koe mea mai taku pāpā. Welcome to an exciting episode of Karakia. E whakanui ana I te matariki. Ngari ko taku hihia he whakamaumahara I a tātou. Ko tēnei mea te mate he taonga ki a tātou. He ara anō kia hono atu ki te ao wairua. Kia tau atu ki ringa I a Hawaii ki ngari I a tātou. E takahi ana I te mato te whenua, ko te mea nui me ora I te ora. Death waits for no one. It does not see colour, race or age. It does not care that you are not ready. It does not let you finish that last task, say your last goodbyes. It does not hear your pleas for one more chance. It does not give you fair warning. It does not ease your pathway of regret or guilt. It does not make allowances for your would'ves, should'ves, or could'ves. It does not matter what you ate, that you walked for miles or abstained from all the bad things in life. It does not punish you for doing wrong, nor reward you for doing good. It does not soften what you avoid or try to escape. It does not prevent answers or tidy endings. It does not leave you fulfilled, completed, or satisfied. Death is raw, unrelenting, unforgiving, and the only thing that is permanent in life. So live the life that was and is intended for you, but above all, love and be loved. Tēnā tātou. Tēnā koe Maria, te waiatara me nā whakaro. So maybe less than 10 years ago, learning about matariki, I understood that, I came to the understanding that matariki is at the prow of the Tainui Waka constellation in the sky, and that there's this understanding that Tamarireti has a net that he throws out, and he gathers in all of those who have passed and brings them onto Tainui Waka, and they find a place in the sky. Ka whetu rangitia. So thank you for that little reminder with the hungamate. He tika te hungamate, ratau kia ratau. Tātou te hunga ora kia tātou. Me ora te ora. Tukua te mate, kia no ki te mate. Tēnā koe tūmona. Tēnā koutou katoa e te tini e te mano. Ko taku nei whakaro I tēnei ata ka tuku atu ngā karakia kia rupe. Katahi anō au kua ako kia tēnei me o te matariki, kia mātou o Ngāti Unui I roto I Ngāti Maniapoto. Ko rupe te atu o te kereru. Iai kia te kōrero, I ngā wiki tata nei, ko heke mai nei, ko heke
ko hiki a puanga, te whetua puanga, ka tahi ka tatu I te ngutu o rupe, the constellation o rupe. He tohu, ko timata te fowling season. Nō reira, ko taku nei karakia te ata nei kua karakia kia rupe. So rupe, I've only just recently learned is the atua for the kereru, and following after matariki, we wait for puanga, the star puanga, to rise. It gets to a point where it appears to be in the beak of Rupe, the constellation of Rupe. And Rupe has its head bowed in reverence. And I heard of a story that in the old days when we would go on the fowling season, the kereru would get a miro, pick the first miro off the branch, hold it in its beak and bow its head. But it wouldn't eat it. It would do that momentarily, and then it would drop the miro to the ground. He tiri, an offering to giving the first miro back to the forest, to tāne. And so my karakia here reflects on Rupe, Reverend Rupe with head bowed, that we follow in that tikanga in terms of giving back when we take something from te taia. Nō reira. Kai matariki, kai te toko whitu. Kai puanga kia tatu I te ngutu o Rupe. Rupe tu paupau, Rupe kau anu, Rupe whakautengia. Rupe momona, Rupe angeangea, Rupe whangaitia te iwi. Whakamoi te tau oti atu, whakahoho I te tau heke iho. Nau mai te au piki, nau mai te au heke, nau mai te pūhoro, nau mai te au paki. Tēnā, kaoro tonu mai. Haumi e, hui e, Ai ki e. Ko whakaaro atu hoki kia koutou akane pē kua mā taki mai, kua whakarongo mai I ngā tamariki I tēnei wā. Nō reira, ko taku karakia waiata, he momo karakia, he momo waiata mai ngā tamariki, mō ngā tamariki. So, he mea kai konei koutou, mōhio puana ki te waiata tīrama ana mai, me waiata, me karakia ngā tahi. Tīrama ana mai ngā whetu o te ata ko puanga kei runga takurua kei runga koe ako matariki e tia hoi honei ka kite a matariki maoka ko te hinu ko tāne te atua nana I toha te whānau marama ki runga I rangi nui kua eke mai rā ki te tauhua mākina ki uta mātara ki tai tērā te haiata tākiri ana mai ki runga o maungaroa e tui honei ka kahuri ana e te tio hukarere whakarongo ake au ki ngā manu o te ata e puoro mai ana I te ngutu o te wao e rere te rā ki ngā tihi o te maunga whakanga tonu au ki ngā hihi o te rā kia popoi anei au e te wera ki te kiri nā te hau makariri nā te hau koe o e whakapiri nei au. Nō reira, tēnā koutou tātou. Ka hei. I tahira wātu tūmuana tēnā koe. Te karakia mo Rupe me te waiata nei. Iawe tamariki ane he teina, karanga teina nōku. Tamaiti
Ia mātou e tamariki ana, tamaiti mōmona. Ko te ingoa o taku māma mōna ko rupe. This chubby cousin of ours that my mother loved to call Rupe, and he would sort of walk around the place, sometimes run, but he'd walk around the place, and he reminded her of a pigeon, and so she called him Rupe. Thank you for bringing that reminder to me. Me te waiata I te waiatana. Ka huri kia koe, Cassidy. A tēnā tātou ngā mihi o te ata me te whānau. Ko whakaroika mai nei, ko whakatatatata mai nei. Ai, ki tēnei karakia, no reira e te iwi, kia ino tātou. Ko te aha, ko te aha. Ko te kore, ko te kore. Ko te pō, ko te pō. Te pō nui, te pō roa. Te pō tūtanga nui o pipiri. Tēnā e te pō. Piki ake. Piki ake tāwhaki I te rangitua tahi, I te rangitua rui, I te rangitua toru. E rongo te pō. Piki ake. Piki ake tāwhaki I te rangitua whā, I te rangitua rima, I te rangitua ono. E rongo te pō. Piki ake. Piki ake tāwhaki I te rangitua whitu, I te rangitua waru, I te rangitua iwa. E rongo te pō. Piki ake. Piki ake tāwhaki I te rangitua ngāhuru, I te rangitua ngāhuru mātahi, I te rangitua ngāhuru mārua, te rire o ngā rangi, te toi o ngā rangi, te ahurei e te mana, te where koe te tapu. Haere te pō me ngā huatanga o ki tua o Pairangi. Kia tātaka mai te ao mārama. Kia ti aho mai te ao mārama. Kia mārama I runga, kia mārama I raro, kia mārama I roto, kia mārama I waho, kia mārama ki tua. Kia tau iho mai ngā huatanga papai o te ao, ki runga kia tātou, ki runga ki te nehenehenui. Tawana mai ngā tauwhirotanga, ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, ki runga ki a kīngi tū hei te apo tatou te whirowhiro te tuawhitu, me te whare kāhui ari ki hoki, pai marire kia rātou. Pai marire kia rātou, e tagi nei, e mōteatea nei, I raro I ngā kapua pauri, I raro I ngā pare kawakawa I tēnei wā. Tēnei te tangi, tēnei te inoi o te ngākau, I tū whakaoti nuku, I tū whakaoti rangi. Tū turo whiti whakamaua kia tīnā, tīnā haumi e, ui e, tāi ki e. Tēnā rā tātou e te iwi. Tēnā koe, Cassidy. Me te rangatiro tēnā o ngā inui. He tika ke tau I hoko au manaakitanga ki runga I te kīngi Māori. Ki runga kia tātou katoa. Ki runga ki ngā mana, ngā wehi, ngā ihi, ngā tapu huri noa. Moe, mai roto o tō karakia. I roto I tēnei wā o te takurua, te hōtoke. I'm reminded again of the fire being lit at home and everybody gathering for warmth around the fire, and my mother describing me one time as a koniahi, fellow who gets close to the fire and is a bit greedy with the warmth of the fire. May
the warmth of the day be with all of you, all of us, as we move from the longest night and the days grow longer, and the warmth, may it be warm and not too overheated, and the cold, give us just that enough of that brisk chill to wake us up and make us realize that we're alive, and that in that liveliness of all of your karakia this morning, e kare mā, pai marire kia tātou katoa.